the last 5 years, cases of teenage pregnancy has remained unchanged, and Kenya is the third highest country worldwide with cases of teenage pregnancies, where 1 in every 5 adolescent girls aged 15 to 19 years are already mothers or pregnant with their first child. Here in Mtomondoni, cases of teenage pregnancies is a norm, which has derailed the hope of many young girls here due to early parenthood. According to the Kenya National Bureau of Statistics, between 2017 and 2021, the number of pregnant adolescents between 10 to 19 years reduced nationally by 4.4%, while those aged between 10 to 14 years increased by 33.34%. We meet Amani, not her real name, a 19-year-old girl who got pregnant while she was in high school and now bears the brunt of teenage pregnancy. Nilipofunga shule kuja likizo mwezi wa 4, kurudi shule ndo niligundua kuwa ni mjamzito. Manake ilikuwa siingii darasani. Walimu wakiuliza nilikuwa nasema kuwa nina ugonjwa wa moyo kuanguka. Sasa mwalimu mwenye aligundua aliagiza mwanafunzi mmoja nivutue moyo. Ndio mwalimu akagundua kuwa ni mjamzito. Sasa sikuta kupelekwa hospitali, nikatoroka kuja nyumbani. Kwenye kuwa nakaa kwa rafiki yangu. Hapo napo rafiki yangu akawa anaona zile dalili za ujauzito, zile za mwanzo, kama mimba bado ni mchanga. Kutapika, nyongoo, kulala sana, uvivu. Alipogundua rafiki yangu, hakuniambia mimi, alimwambia yule rafiki yangu, kwa rafiki yangu mimi najua ni mjamzito, na hawezi endelea kukaa hapa maana wazazi wake wakijua itakuwa lawama. Rafiki yangu aliponiambia, mimi nilikataa. Na nikatoka hapo kwa kina rafiki yangu, nikaenda kumfuata musika ule ujauzito. Mimi nilitaka kutoa. Lakini nilipomfuata ule musika ule ujauzito akanambia, alipokubali akasema kuwa ni bebe ujauzito. Kwa rafiki yangu alitoka hapo akaenda kumwambia mamangu nyumbani. Sasa ilibidi mambo kwa naanza kutafutwa tena. Kutafutwa nikaja nikapatikana kwa kinao kijana. Ilibidi nilee tu kwa sababu pia alikuwa sikuwa hauko umekataliwa. Kwa ilibidi nilee. In order to earn a living to sustain herself, she was forced to do housework to provide for her baby's needs. While some men take responsibility for their actions, others do not. Bahati, a 17-year-old girl whose identity we protect, was denied her entire childhood when she became pregnant at the tender age of 10. Tulifika paka polisi. Sasa polisi huyo mvulana akafatwa. Akakataa akasema mimba sio yake. Nikalea mimba nikazaa. Hivyo. Kalea mtoto mpaka sasa amekuwa mkubwa. Mimi nilipitia mambo magumu. Yaani maisha magumu kama vile kufukuzwa, njaa na mambo madogo nilivyozaa mtoto wangu, sabuni, nguo. Mali haribu taruhu sichana wangu. Ajiuta. Lakini ni hivyo alishakuwa. According to Bahati, an older man impregnated her and denied responsibility for his actions. Bahati was then disowned by her family members, chased out of her home, and went to stay with her grandmother. Luckily, her brother's wife mediated on her behalf. Bahati later returned home, but due to lack of financial stability, she and her son went through a lot of challenges. She was unable to afford diapers for her daughter, but instead used started clothing to cover her then young baby. Bahati's story is no different from other young girls in Mtomondoni. Hello. Hello, hi. Hi. I'm Shali. I visited a first-time young mother's clinic in Topa Health Center where I meet another young girl. Halima, not her real name, is a 17-year-old girl whose education was cut short
Due to lack of school fees, she resorted to selling mangoes where she made her fate. Mimi nilikuwa niko shule. Kule shule kukateka na pesa, mimi nikafukuzwa kule school. Nikaja nikamwambia baba na mama mwaito kule shule. Wakakataa kwenda. Walipokataa kwenda mimi nikachukua ile akiba yenye nilikuwa niko nayo, nikaenda muita mama nyumba 10. Nikamwambia nipeleke kule shule ukanombe msamaha kwa sababu nilikuwa nimekosa walimu pia walinifukuza na school fees. Yule mama nyumba 10 tukaenda naye, tulivyoenda kule wale walimu wakakataa, wakasema huyu ni mtukutuko. Hata endelea hii shule labda mtafute shule nyingine. Nilienda paka kule pale kwa chief pale. Nikaenda wanganala pale kwa sababu mimi nilikuwa nataka skuli na kila skuli nikienda wanasemaje hawataki, wengine wanasema hakuna nafasi. Mimi nikabidi nje nikae nyumbani, nikakaa nyumbani mwezi wa 8 wa 9 nikakuwa na ule msimu wa maembe venye ulikuwa umefika, kachukua beseni langu mimi nikaenda tafuta maembe, nikaanza biashara, nikakuwa nauza maembe mimi. Sasa ndo sasa vilikuwa tunazungusha tukaenda paka sehemu za kule baharini, ndo nikapata na huyu kijana. Mimi aliniambia lakini mimi nikafikiri kama ni jokes. Jamaa vitu vikaingiliana, kanambiaje? Yaani kuna cha utoto dogo siku hizi. Nikakaa naye siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Hatujafanya naye chochote. Sikujua paka nafika pale mwezi wako. Maana hata sikutapika. Nilikuwa sisikii kisunzi, nilikuwa sitemi mate. Nani alikuwa anajua mwenyewe nilikuwa sijui kama ni mjamzito vile vile. Alienda chukua vile vitu vya vile, yani vile vipimo vile. Akaja hivyo tayari akaja pima, akapata vitu tayari vimepandana viko ndani. Sasa yeye akasema nikae pale. Mimi nikakaa pale. Venye alikuwa yuko hapo mwanzo na sasa hivi nilikuwa tuko sasa kwa sababu alikuwa mjamzito akakuwa yuko tofauti. Na yule mamake alisema hataki kuona mtoto wake amechukua msichana mdogo. Mamake na bwanake wakanifukuza. Sasa walipokuwa wamenifukuza narudi huku nikaja nikapatana na Grant. Yule Grant nikamwelezea, akachukua virago vyangu na mimi mwenyewe tukaenda. Tulifika kule jamaa ameoa yani ameoa mtu na bibi yake. Yani ameoa mtu mwenye watoto 3. Despite incitement from family and friends to abort, family members disowning her, and the 30-year-old man refusing to take responsibility and acknowledging his baby as his, Halima stuck to her firm decision of carrying her pregnancy to full term. Maana mamangu alikuwa venye imefikia miezi 4 akasema nitoe. Mimi nikamwambia, kwa nitoe, kwa nafikiri hujui tu. Kwa nitoe na kuna rafiki yangu mwingine alikuwa hata ndio bado ni akanambia hivyo nitoe. Nikamkimbia. Nilipokuja nyumbani nikaambiwa hiyo mimba nitoe ama nitoke kabisa niondoke hapo nyumbani. Mimi ngaambiaje? Fanya hivi, mimi si ni mtoto wako. Wewe fanya mambo yako. Ukijisikia kuneka sumu weka. Ana mimi sitoe mimi. Childbearing for these teens poses major health concerns. They are particularly vulnerable to health complications during delivery as their bodies may not be physically able to give birth naturally. Wakati wa kuzaa mtoto alikuwa mkubwa sana. Nikaongezwa njia. Naenda kuzaa sasa mtu sizai. Niliumwa Jumatano mpaka Jumapili. Tukabidi tupitie mambo mengine maana ilikuwa kama ingelikuwa ni hivi hapa ingelikuwa hakuna mtu. Tukapitia na mambo mengine. Because of the high mortality risk for the mother and the child, early pregnancies result in teenagers giving birth to premature babies. Kipindi nikiendelea kule ule ujauzito nilikuwa pia na ugonjwa wa asma, pumu. Hasa pia linisumbua mara hospitali, pumu ikipanda narudi nyumbani hivyo hivyo. Pia nilipelekea kwa hata nijifungue kabla miezi kufika. Maana ile pumu kwa kinisumbua. We are blessed to have a gynecologist, in our facility. Gynecologist, she's also an obstetrician. So we anticipate problems when they come. We book them for the high-risk clinic and we monitor them. We make strict follow-ups
for such girls, you expect the delivery can never be normal. Well, you know, to some extent we say it's God's will. You see, whatever God will want to happen, itafanyika. But now, 11-year-old, hawezi za kawaida. You know, hiyo iko kwa mind yangu tayari. So I will make sure I give all the support to this girl. Through the journey, we make all the necessary investigations, all the necessary referrals to make sure at least the girl is able to deliver safely. The cases of teenage pregnancies seem to be on an increasing trend for children between the ages of 10 to 14 years. Where does the blame lie? We have issues with the community in terms of accepting the fact that we have a teenage pregnancy problem in the community, in the society. And well, I would say it's because of our culture. You know, when you look at it, culture governs most of the things we do, most of the decisions we make in life. So when we talk about teenage pregnancy issue, I would say it's both. On the part of administrative, you know, as we try to tackle the issue, you know, we need different partners, we need different stakeholders to come together for us to be able to handle the issue, you know, and get fruitful outcomes. So you see, when our governance has issues, our society has issues, we are nowhere. Amidst the many cases of teenage pregnancy in Kilifi, Priscilla, a clinician at the First Time Young Mothers, says retrogressive cultures are to blame for the increase in such cases, as people are not willing to talk about the issue and are quick to accept the outcomes. There's this norm, there's this usuality, you know, in our culture, in that, you know, a girl belongs to a boy, belongs to a man, you see. And this notion that when you're in a family or a background where you cannot make ends meet, then when you get a man, you know, that notion, it comes from this aspect of culture, see. So, msichana atajipeleka kwa mvulana. I would say, to some extent, it's like the girls seduce boys, you see, in the name of, and then the aftermath is she gets pregnant. Because of the same reason, culture, the girl ends up getting married at 15 years, you see, you know. At that age, haizi eka uamuzi aseme mimi nataka kuolewa ama sitaki kuolewa. It is the parent's decision. But because of culture, on the same note, hii ni mambo ya kawaida. Wacha tu aolewe, atazaa. So now, peer pressure comes in, you know, wanting to fit in, wanting to be like others. So more girls do the same thing, more girls get pregnant, more girls get married early, you see. So it's a circle, it repeats itself. So I would say, majorly it's culture. Several factors such as peer pressure, lack of parental guidance, and poverty force young girls to carry the burden of early parenthood, denying them of their childhood and a chance to education, something which many of them regret. Sababu ya mimi kuwa mjamzito ni vile sikuwa naishi karibu na wazazi wangu. Nilikuwa nakaa kwa rafiki yangu, na mtu wa kwanza kumwambia nimehusika mwenyewe ujauzito. Sema kweli nimepitia changamoto ambazo hata nikimwona msichana mdogo mwenye yuko chini ya umri ambaye hafai kupata ujauzito kabla umri wake, siwezi mshauri kuwa afanye vitu ambavyo vitampelekea apate ujauzito kabla umri wake. Maanake ni ngumu, maisha ni magumu. Hizo changamoto zimenipitia ni ngumu. Na pia anajuta kupata ujauzito kabla ya umri wangu. Kulingana na zile changamoto ambazo nimezipitia, zimenifunza mambo mengi sana kimaisha. Walikuwa wamenifukuza nimefanya makosa, tena walikuwa wamenifukuza nikapeleke pesa 7,000. Walikuwa nitazinya wapi? Mwenyewe sina hata shilingi. Nimejilipia kwanza class 1 hivi najilipia mpaka hapo. Nikasema heri niache, maana mamangu ndo huyo, babangu ndo huyo, hatusaidii na chochote, ni ana kututukana tu, na hatulipia hata school fees, na ndo tuko wengi. Mimi vilienda mpaka vikansinya kwa sababu mimi nilikuwa nataka nimalize. Nimetafuta school mpaka nimetoka machozi. Nikabidi niache.
In a society where it is almost a taboo to have sexual and reproductive health conversations, parents, teachers, and the community at large play a role in steering these conversations. I don't know what happens during policy making. I don't know really. I don't understand why unasikia policy imekuwa rejected or nini. But I think it's because the public itself hawaja notice ni shida, ndio sasa wachukulie serious, ndio waseme this thing we must get someone who will make these things, you know, go up there, who will make things happen. As I said earlier, you know, every policy begins from the ground, public participation. Now the public haioni hii ni shida. The issue of teenage pregnancy disempowers the life of a girl child. They end up not getting an opportunity to thrive. Cases will remain prevalent unless education with a focus on reproductive and adolescent health is put in place. Shali Wandera for Girl Takes Media.